Жестко, бро, я люблю Тенза. Ой, минус Тенз. Ой-ой-ой. Ну Тенз двоих убивать смог. А, он троих просто убил. Я напиздел это, блядь, проклятие мое ебаное. Что сделал Патитик, блядь? Sentinels, кабана, ты здесь? Нет? Да, сразу Азекина. Он убил своего. Тенз соло. Я люблю Тенза. Я на исход поставил. Спонсор сегодняшнего видеоролика — это у нас сайт VCT. VCT — это кейсы. Это мини-игра, позволяющая получить скин в несколько раз дороже стоимости самого кейса. Например, в кейсе за 49 рублей можно выбить скин с ценой вплоть до 900 Valorant поинтов. Если не понравился выбитый скин, то его можно апгрейднуть в любой скин на выбор, либо сделать контракт из нескольких скинов и получить один гораздо дороже. По моему промокоду РЕЛАКС вы получите 10% к депозиту на сайте, и к Spike Diffuse вы можете тоже мой промокод использовать и получить 3 билета халявных. Так что регистрируйтесь, проходите по моей ссылке, в кейс лучше. Так, это Lotus, пик Sentinels. Прогноз какой? Против Sentinels болеем. Чел сказал то, что у Heretics, ой, у Sentinels или у Heretics 76% винрейт за атаку. На, нахуй, минус Зекин. Тенс минус 2 дает. Найс, блядь, Тенс. Жестко, бро, я люблю Тенза. Команда Sentinels уже заняла мейн полностью. Один за пилом, второй на прочек. Тенс, второй армор Гардиан. Soften this hole, but he comes back through. Still finds two. Miniboo luckily gets the trade. Допинг тест. Срочно. Найс. А тут уже 3 в 3. А тут 3 в 3. Собачка дается сайт. На! Хорошо! Вот и все, блядь, да? Sentinels сосать нахуй чат, блядь, здесь нет? Соси, ёпта! Хорошо отсосал, молодец! Sentinels здесь, фанаты здесь, да? Хороший стан. Ой, бум, минус 3 дает, и остается один Джон. Вот и все, ребят, ваши Sentinels посыпались, ёпт. Сделайте первое свидание с релаксом. Нехорошо, что за донат, блядь? Первое свидание с... Семен, сделайте трек «Первое свидание с релаксом». 0-0-0-2-7. Против 0-1-3-3-5. Собака. На прочек Б, никого не заметили. Это фолд С просто. Спринт. 2 молика открывается. Зелсиса обландили. Минус Зелсис от молика. Минус Бу. Зекин разменяли и 2. Ой, 3 в 4. Ой, минус Тенс. Ой-ой-ой. Саси убивает одного, 3 в 2 ситуация. Времени мало. Ой! Ебать! Ебать! 2-2. Наебал вас. Ебать, минус Бу. И Тенс тпшится на пилор. А тут уже чел. Минус Саси. Ебать, заспамили Зекина, Джон. Найс, блядь. Ребят, кто только зашел на трансляцию, чтобы получить дропс, вы ставите знак дропс в чате, пишите, чтобы участвовать в раздаче дропсов. От Riot Games.
Oh. That's a mouse problem right there. Yeah, that looked like a Off the mouse disconnect. Pad, or something. We're going to have to see if there's a timeout for that one, because he was not happy with that in the effect of a string of rounds here. But I mean, hey, they've turned stranger things, you know. Other rounds have gone the way it shouldn't. So, and there's always threat. I don't think anyone's ever going to say that Sentinels isn't a dangerous team no matter what. So let's just kind of keep in mind that there could be problems. But beyond that, Heretics just going to be getting the lay of the land more than anything. Settle into this matchup. Some very young, inexperienced players to this level of stage. Gonna start feeling out. Занятие. And you could almost call it a 50-50 with how the sixth man plays into that. У нас занятие C-мейна было, такое приколовое. Ну здесь стака, 4 типа подам. Но это классики. Тен стоит на флешке. Эйс плюс 2 килла против Эка, и все, закончился. Блэк. Ебать! А что вы делаете? Зесус убивает еще одного с классика. И у второго райт-кликает. Ой, смотрите, что Зелса сделает, чат. Ну его чекает Боу. Ебать. Два брата. Соло выиграли раунд. Ой. Ебать, Рега. Да ну нахуй, блядь. Научи меня стрелять на райт-клика, блядь. Вы видели, как он райт-кликнул 2 раза? От 150-150, блядь. Все, попал. Берет Сарба. Дается у нас ульта под С. Ебать! Минимум 9 хп, 4 в 3. Но ульта в сайте. Ринс убивает смог Тенза. Все, 4 в 2. Минус Зекин. И остается Саси один. А что поставил? Против Sentinels поставил на КФ3. И еще не дали засейвить. Херетики, красавчики, блядь. Америка сильнейший регион, да? NA number 1 или чё? Ебать, мини-бу опена дает, пиздец. Жестко. Саси еще красный, Джона тоже накоцали. Ой, будут выходить на стак, чат. Но это фейк, скорее всего. Да, это фейк. И никого нет на. И никого нет на. Будут выходить на пустое. Респект. And they have no idea how far they've gotten. You can see the TP taken to check back side. They got what they wanted. Perfect fake play towards B. Not able to use the ult as wanted yet for Mini Boo. But the plant's in. They've really got that good. Now, так, пачку поставили. Ситуация 4-5, но Джон 10 хп. Саси половинчатый. Прочекали Ринса. But if they want this retake, they've got to get it started soon. Ten's going to post the paranoia. TP taken back towards tree and Бать, минус Зелсис. Минус Тенс. И все это сейф. Sentinels are hitting a brick wall, and it's Heretics putting it there. Sassy again just wants to be able to get out with a gun, and once again denied. Miniboo is hunting them down. This is a whole new world to try and deal with. Heretics are the real deal here. Коэффициент 1-2 на Sentinels еще. Вот и все, блядь. Занимает Сэм. Четвером. Будет даваться флешка. Пачку не взяли. У них пачка. Охуенно пачку скинули, чат. Ой, Ринс убивает Тенза, смог. Now the smoke drops and the problems begin. Paranoia is going to go. That Bucky does it get played in. Mini Boo going to feel the pressure. Ебать, и ульта. The rocket comes out, does not get what they want, but they've been doing damage. На нахуй. Shot from Boo. Second on his knees. A follow-up not found. Sentinels getting down and
dirty here. They want to make They this got the brutal, spike. but they nabbed the spike. Panitek needs to hold the back line. He's got to be careful. They are 2 в 3. so close by, but they backed away. Plant will be coming in now. They've got rifles. They've got Где может all свои sorts тачки of найти? Sentinels. Я на стриме Play говорю. from them. The hand of Heretics. Oh, but they go in early. Veggiefishy will get caught, so it plays in Panitek. He has to be the one. Plant not to be touched just yet. They're gonna hear this, and that was a big Ебать! И молик! from Sassy. Пачку! Thought they could have worked together, but Sassy Зесис still 1 в alive. 1. Maybe he's the one, but time is not on his side here. A tap on the spike. Vulnerable, yes. Gonna deal with the utility, but he's got to deal with the spike. He's going to be taken down here. Veggiefishy gets off. playing forward. He's got it away. 7 раунд. Timing. It's too late, and Sentinels fall. And a beautiful... Now they go back in with rifles. Still putting a lot of attention on towards this mound control. A string of rounds unanswered. Так. Заняли у нас команда Sentinels. Heretics now looking to slow things down, Симен. reading that maybe on the previous, Sentinels feel as if they need to take some... Смотрите, как они играют. Фейду отправили под Б. И у них сетапчик с Вайпер и Киллджой подам. Positioned over here towards A site with his utility. Gonna have John QT close by. Oh, he does catch a little bit of that Ой. spam, but so does Boo on the other side. But he's got to be У careful. Бу 33 He does хп, need to кстати. be А, ну это holding под this стенкой down было. as long as possible. 60 у него. Again, still being forced Заняли, forward кстати, backside 3. now. It's methodical. Ульта залетает и фулл ретейк. Thrash coming through. It's going to clear a ton of space for Heretics. Be able to retrieve that as well. Be a comfortable plant coming through, but a full 5v5. Oh, that Oh, hang on. positioning! Great work from Zelsis. Stuck around long enough, he might be just walking into his death now. Ебать, but куда the бежим? value is huge. Now they're gonna get in their faces, surely. Maybe not. Oh, Ебать, Sentinels хаешка! able to do it. And now it's just getting ridiculous. Still no plant, but Sen Два- apply the pressure. два- Pouring back три. towards the site. Не And понимаю, that что time becomes происходит. a problem for Heretics. They can't find stability here. Тут без шансов. Третий раунд за Sentinel. On its head. Ебать, что за мясо происходило в сам... Zelsis на А, is точнее. positioned out to drop here as well. Нихуя не понял. Тенс 8-9. 7-2 был счет. Together though, Mike. I'm still waiting with bait. Эйс на пистолетке. Early contact. И 2 килла против Эка. Pressure towards Mound could mean a quick crunch. And John QT Залетают они под Б, by time. флешка He залетает. was ahead of it. And look Ох, at that ебать pace. мини-бу легенда, That блять. is Ну Тенс двоих убивать absolutely смог! wild, but Tens has answered А, back. он троих просто убил! Я напиздел! Это, блядь, проклятие мое ебаное! Ruins. Looking for this flank here. Boo's ready for it. Just can't pin him down. 16 HP now for Mini Boo. Четвертый раунд для Sentinels. Identifying here. There's an opportunity to take some control back. And with Zekin and A Ten... couple of rounds there too for them to leverage. А, вот так он убивает. I didn't know that came through with two Охуеть. wallbangs through the box. Take them when you get them, don't Yeah. you? Сэм. As well. Swing onto this. Ой. A setup there for a high-low swing. Mini Boo the one to find the headshot. Now man advantage here for Heretics. Sassy ult in hand. Patitech does have a Viper's Pit, so opportunities to really secure a post plant here. Heretics decide to continue. It looks as if, yeah, John QT's giving this all the way up. Идут они контактом, Джон просто на прочеке в КТ стоит. Если они его пикнут, это пизда будет. The rotates are far away. You can see how hyper aware each team is of each other. Ульта от Вайпер. Smoke goes up deep. Pit's already there. Но есть ульта Фейды на самом деле, That's на four ретейк. players to find. Сейчас будет залетать Does ульта, have his ульта в ult, четверых a будет. lot of util left to invest. Троих. Everyone but Rians, actually. This is big. Can they make the most Ебать, of it? Yes, минус Sassy Мини-Бу. does very well to find Mini-Boo. That's the first step. Heretics is still in Хороший this пул. ult though, and he's in a lot of danger actually. Still You got can snake see bite to this. work with. You can slow this down still. There it is. Buy some time, and Boo just waiting. Anything that appears on the screen, he wants to remove it. Oh, he's getting tagged up here. This is so precarious, so dangerous. Ебать. Zelsis takes him down. Panitek! Оу! That's what they needed, and that's what they get. They finish with a flourish here in the first 8-й раунд. Heretics. Ебать, вот эта игра. made a statement. Стадион пустой просто. В Испании никто, блядь. В Испании футбол, нахуй. Still, Я на It's Heretics very late. Now, поставил. fortunately Я на for them, Heretics they поставил. have got sight. You can already see the respect 5-5 shown ретейк. from Boo that Они it's not решили worth на dying ретейк on your own сыграть. to hold this, Что so по he's скиллам? drifted back towards CT. Есть They're флешка у grouping up Ринса, already. есть Plant стан is in, but у Мини-Бу, 5v5 все. post-plant. Ну, есть флешка Who's Бу, got Kid? кстати. Who's got util? Zekken has the boom bot. You got Sassy. Challenge on this, but
He's got to be good for it. And oh, he is. He's Ебать. great for it. И хаешка Second, появилась. Good for 2. The answer comes in, but Zelt is still standing. Sassy on the back lines, leaving Boo just the only man standing. Вторая пистолетка. And yeah, that one's Две been пистолетки handled. Sentinels берут. Sentinels, lovely composure here. Sen certainly applied the pressure in the first half doing this sort of stuff, but don't know if Heretics have it the same way. But let's see. John QT very much aware of the possibility, sitting quite deep, just shouldering the angle. While the rest of Sentinels kind of showing раунд по C будет. boisterous around the map. Even Benji Fishy very uncomfortable on that C site. Pulling in for Patitech, but again, keep in mind this is classic Ghost. Поняли то, что он за пилором стоит. Здесь Патитек еще пришел. Есть хаешка у Зекина. Ушел в КТ. Ну это фри раунд для Sentinels. Seasoned going to go through. Boo, I don't think caught up in that, no. Zekin up close to personal again, but he gets flashed. Still breathing, still standing, and still got 2 Sentinels. Very nice work. No threats really made from that. Zekin went down, but that's not the end of the world there. Into round 3. Опять занимают они мейн. А у нас какой-то постовый раунд под Б или что? Не, опять под С идут. Третий раунд под С. Берется арба. И будет ульта у Зекина. Дается пул, хае, бэксайд. Ульта от Ризы. Пизда по Титику. Opener found here by Zekin once again. He's not done just yet. Like he was entertaining the idea of following up on the boombot there. Опять на С заходит, блядь. Open plant Sentinels can fully reset off this now. Heretic'ам вообще похуй. Tough egg to crack for Heretics on the way back through once again onto C site. This C-take has been looking unstoppable, and this would be a bonus conversion. This would be outstanding for Sentinels. Already, though, 10's going to get a little bit of contact here. Outdone by Miniboo, but Sassy then takes the next layer of pressure as they sweep the site. Минус еще, он 3 в 3. Но молики, там все, на время. Absolutely, Mike. It's very difficult to even get on the spike itself. And I think Heretics might know that. John QT, sharp as ever. Ебать. Miniboo just puts his life on the line. 7-й раунд для Sentinels. Ебать, Зекин убивает мини-бу. Тенс уже ТПшнулся за пилор. Пизда был. Но смог одного убить. Ринс. На! Ебать. Ринс еще одного убивает. Ебать, что ты сделал, блядь? Патитик вообще еблан. Ебать. Still a threat. A little out of pocket here, just coming out of this timeout. Let's see what they go for. They've been determining pace here in the second. Так, у нас будут отжимать фейда зону П-мейна. И контактом они пойдут распикивать С или просто ждут. Просто ждут пока что. Ебать, все на Ринсе. Если Ринс умирает, а это они к Ринсу идут. Они идут на... Я честно не понимаю, что Heretics за КТ делают. Они обоссались, обосрались. Oh, the diligent one from Heretics. This is nice, but do they get punished? No, they don't. Somehow Zekin's still here. Miniboo's gone ahead of him. This is madness. Zekin finds Riens. Miniboo второго уже убивает. Ебать. How is he getting away with it still? Miniboo just trying to dodge, trying to live. Ебать. It's all on Boo now, and it is wild. And he's still kicking. 7 HP in a 1v1 out of nowhere. Oh, Sassy. What's that? But what Почему? На Лотусе 2 типа просто стоит под А. Ой, 2 типа стоит под С, не собирает инфу. 2 типа стоит под А, не собирает инфу. И Ринс, который не собирает инфу, играет ретейк. Я вообще не понимаю, как это вообще можно выиграть против нормальной команды. Ебалан на Херетиках за... Это заколил есть еще их тренер. Это заколил тренер. Ебаный сын хуесоса тупого, блять. Не понимает, как на Лотусе играть или что?
Охуенно у них тренер, блядь. Охуенный тайм-аут, бро. У тебя никто инфу не собирает на карте Лотус. Где трипл инта, блядь? У тебя 2-2-1 стоят, как ебланы, блядь. Finally put down by Benji Fishy, but he's garnered them access to the site again. Ten's in a little bit of danger here, actually. Yeah, can't make it out. And Sassy, though, again, the backbone here. Safe hands to hold on to some of these key kills, these key rounds. And Boo's only got a sheriff. All the devotion and desire in the world won't get in this round at this point. Просто бы на месте тренера бы не заходил, блядь. Просто бы после этого раунда, после чего он заколил, просто не тренировал бы больше команду. Я еще раз говорю, вы как тренер, когда берете тайм-аут и колите вот этот раунд, я не знаю какой, блядь. Вот такой раунд, который я увидел. Вы инста кикаетесь с команды, нахуй. Инста, блядь. Просто вы не должны находиться в этой команде, если вы тренер и вы колите вот эту хуйню, которую они сделали с КТ. Два типа на С стоят, два типа на Б стоят. 0 инфы, блядь! Ринс ретейк играет. 0 инфы, блядь, на карте, где трипл инта. Вы ебланы, блядь, тупые, нахуй. Ну не вы ебланы, а тренер, нахуй. Ой, они идут информацию поджимать, ура, блядь! Но скорее всего им пизда сейчас. Хотя нет, 2 опана дал. Бенжи отошел. Вау! Первый раз собрали инфу, блядь. Первый раз на этой карте они сделали что-то правильно, блядь. Респект. Баньте эту карту, нахуй, если вы такие слоупоки, блядь, за КТ. Да это не тренер заколил, это Бу заколил, блядь. Капитан команды Heretics. Тренер вот хуйню заколил, которую мы видели в позапрошлом раунде. Fine for him here, but there's problems. But he's taken down the first one. Benji Fishy falls. He needs another couple. Paranoia evaded. He's still standing. This is good, but he needs to be able to deal with the diffuser, and he can't quite do it just yet. The spam's not landing, and he knows it. Great damage, but it's not enough there. Heretics just about tipping this one back in their hands. And Zekken back on this pace. TP this time. Пассе занятие, похоже. Tens is there. Тенс, КТ. Пизда им. Zekken on the hunt, you can see it, Patek back to the wall. They're surrounded. They're still trying to fight their way out. Benji Fishy. Ебать, какая же им пизда. That was such a И ульта залетает. side take from Sentinels. Again, flexing their capability here. Ебать, Бу убивает Джона. 3 в 3. This isn't completely free. It's not completely safe. Ten's the one to be holding them. Смог вот такой под КТ. Это стан. Desperate to avoid the stun, but still catches it. Dips away, but this time. Пачка ставится. Wait, I thought he already went down. No, I was watching for a second there. Sassy waiting out everything. Ринс убивает Тенса. Oh, that's not good. But Зезис разменивает. 2 в 2. Sassy has been good in these to play against. They're both in that. Хорошая позиция у Sentinels. Miniboo dives on in. Oh, it's lovely work again from Sassy. Finding 2, the rock of the team here, getting them up to 11. Sentinels looking large and back in charge here. And this suffocating execute onto C site, the paranoia and the nightfall. Нахуй ты тайм-аут берешь, блять, опять? Давайте я посмотрю, что после тайм-аунта заколет этот чел. Давай. Давай посмотрю. Everything they want, Miniboo just okay, that's how you make your guard. Плюс опен. Yeah, and that's Zekken gone, who has been so paramount. Yeah, he has been paramount to some of the success Sentinels has early in these rounds as well. So it'll be interesting to see now. Хорошо, что Sentinels, если что, поджимает Б сразу. И все, на Б никого нету. Ебать. Ну ГГ. Есть ульта у Бенжи, если он умрет в линке, то это ГГ. Ебать. Но он репикает! Ну куда ж ты репикаешь, бро? 3 в 4. Не ставит пока пачку. Все, пачка ставится. Все, Джон встал на молике. Сразу молик дает. Но Бу убивает его.
Boo could not Дает have found that флешка. at a better time. That unleashes the rest of his side to come on through. He gets forced out. Он своего зафлешил, но Zelsis убил. 3 в 2. Where are the others coming in from? Now they come through tens. Can't Ебать! hold it. And now it's on Zelsis. 1v2. Охуеть. That's his round with the Retigon. Very late in the day, plenty of ults to play with, and it looks like Heretics up for the brawl, up for the fight, and second though is normally good for this. It's Tens Ебать. this time gonna take the Ага. headline. Boo goes down, Sentinels in control here. This is their map choice, and they've just suddenly made it look like it on this second half. ТП на вторую карту. Rien's, Benji Fishy, and Patitek. I mean, you've just had to watch your team get massacred on that little bit of aggression they've been dabbling with, and it's so early in the round. Yeah. Unfortunately, Sentinels another situation. Benji Fisher going to be the one to try and stop things. Okay, that's helped him out. And the lineup, I thought he could add two. He doesn't in the end. Patitek gets pushed aside. And once again, Sentinels just taking the tour of the map. Hitting just about every site they want to. And this has been their stronghold. This C site has been theirs. This has been the definition of running rings round a team. This second half from Sentinels, so much misdirection. Heretics unable to find a grasp on the plan in time. At just 36 HP now for Rians. У Йенса 36 хп, это не выиграть. First map is Rap Sentinels. Ты съебал им релакс? Думаю залить на вторую мапу, но у меня стоит на Heretics. Чё, Модер, нахуя бан дал мне с холодильника? Сентиналов сильный, так что хочу Вау. пожелать тебе стать фанатом Solid to my конца. eye Вау. on this one. Heretics a little less tape, Wow. but some decent results. Taking down some big names over in EMEA, but again, Sentinels look very sharp this time, and Benji Fish is in a lot of trouble. He's actually re-swung Wow. the smoke though. Minus So Sassi. happy to challenge, and every time we talk about it, everyone just disrespects those smokes. Токовая on the market. залетела. You need По that двоим. follow-up presence. Минус 100. You do. Zelsis will get the plant. Actually taking a ton of damage through here. Where was he taking I damage? don't know, but this That's paint a shot хаешка, и они perfect. будут занимать Zek маркет. to follow up on. Yeah, that's not bad, and that's a great bit of damage. Securing the close lines, but Miniboo right back into it, biting back. Now, 2-3. 3v2, noting only that one Что, of the первый players пистолет, который in- Heretics или что? For Zelsis. One and done at best, right? Surely, you Wow. can see them trying to play together. hold on, Love that. Love that push and pull. Miniboo gonna fall for it, but there's the overwhelm. The HP gonna reign supreme here. That's gonna be the defuse coming through for Походу, Heretics. да. Dealing with the absolutely almost insurmountable amount of Force. casting. There's a plenty. Sheriff. Это флешка, And a full заходит sight на hit сайт. coming in. You can already see they've had to respect Опять this enough. шоковая That залетела. Shock Dart could have done Хорошая. a bit of chip damage, and I think it might have caught a couple on the way, but the plant is in. 5-5 ретейкать будут. So yeah, that's I was going to say, Sentinels Все из-за того, что sticking to these Бенджи very, решил very нож close словить. proximity Column. positions. Heretics have to weigh out these smokes. Drown will come through, but Sentinels now are going to approach this after giving up a lot of this site. The second though, trying to pick things up. That was so well played. Between the two of the flashes coming through. Ah, that was outstanding. Making those stingers work and trying to. Ебать, он двоих убил! Miniboo let off the leash just a little. Closing it back to this 2v2, but the defuse needs to be the next port of call. You can already see them getting towards halfway. The spray not enough. The reveal! And the death for John Хорошо. QT at the end. Defuse is there. Heretics. The Sentinels now got planned once again towards B site. But I like this test towards middle at the same time. Haven't seen too much of an exploration. They've mostly kind of cut in through market, which is very reasonable. But kind of like to see what they're doing here, see if Zelsis can maybe price some information of what this mid hold looks like, how they can maybe exploit a rotation, if they can pressure top mid potentially. Пока медленно играют. As it stands, there hasn't really been much of attention put towards A Блин, either. заспотал у нас real Zelsis, а Zelsis challenge минус. on it. Okay. I was waiting to see if Zekan was just going to let it rip. Just Пачка ставится, но fly пачку in there, поставили, but это хорошо. Молик промахнули. allowed for the plant to come in. Full retake Б. Heretics 3 в really 5. bide their time. Still going to wait for Boo to come back over to an extent as well. Paranoia gets posted, and that's when it's time to strike. Ебать, Second does плюс so бульдог. well. Takes down Rien's, but the Бенджи trade comes out. разменивает. Fishy barely alive, but still Тенс running убивает value. Минибу. Ten still standing, 20 HP. That's a lot to ask for, even for him. But there we go. Boo is there. It may not be pretty, but it's round 3. Третий раунд для Heretics. It was. The Sentinels to get things done. Yeah, they there. absolutely are. Занимает There's они attention behind it, мейн. that being Miniboo. Ух, Pressure ебать, Зекина much чуть не deeper. убили. Gonna force Sentinels to have to re-clear this with a little bit more kit. And this is exactly what we wanted to see them do. Дается ножик, они On the будут previous перезанимать. map, take some of this space away. Don't give Sentinels the freedom. Sentinels have re-cleared this though very quickly. У Зекина ульта. Decisively as well. Look at the minimap. Everyone from Heretics has resorted back to a
deep position already. That's scary, Похоже на though. прямой Б. Zek can just go. Дается Wait. смок. Молик, Looks like they want to сайд. go for it yet. Does Boo manage to survive, catching a couple of flashes, the TP taken, and the ult not gonna land completely. Rienz Ну, заняли keeps his сайт. life. Дается Sen have the шоковая. site, though, and we look for the Зекин retake. заходит в Minibu смок already опять. clearing through damage. Can one man do? Second checks his corners. Ебать. Heads up work from him and gets out of danger. И ушел сразу. Beautiful work from him. Really disrupting this retake. Это трапа от кого? От Сайфера. В маркете хорошая трапа. Минибу убивает Зекина. Ебать, Минибу второго убивает. Нихуя себе, и остался один Джон. Они вообще никого не убили. Ебать. Охуеть, Джон чуть это не выиграл. Дается еще один ванвей, но типы прошли просто. Идет фулл ротация. Оставили одного Бенджи. Они будут выходить на четверых. Минибу остался на миду. Ебать тайминг. And yeah, there we go. Needs to get out of there. Ult on the way. Dealt with. Гека, флешки. ТП-шится Тенс в КТ. They got to use it though. They got to take that space that was given to them off the back of the flashes. Zek going to try and Ебать, Зекин забифал. Big deny. Ten's still going to be holding on to this though, keeping a little bit of space safe. But look at this. They flooded back towards the site. There's a very limited amount of utility left on Sentinels to make this work. And 13 seconds out. They've still got to clear the two boxes. They have no idea about Boo. Ебать! Good trade from Miniboo. Хорошая флешка. Рин второго убивает и остается один Джон. 5-й раунд, 5-0. Хорошо, блять. Так, занимает мидл. Оу. И минус Кая. Минус 3 типа на миду. Ебать. Остался один Саси. Вот вам и карта атаки. Все, он не понимает, что происходит. Знаем. Так, у нас байраунд с Бульдогом на Саси и с Гардианом на Тензе. Тенс 1-6. Отходит. Будут играть ретейк, есть флешка, но Sentinels не идут. Смотрите, не ротейтится у нас. Ебать, они перезанимают мидл. Открывается киджа, дается ножик. И просто пачка ставится. Ебать, а там... Вы видели, что? Сейчас я вам скажу после раунда. 3 в 4. Это охуенный раунд мог быть для Heretics, на самом деле. Но нахуй! And now just one. Zekin trying to do the dance. And oh, he's still moving. And he's just surely you've seen him. He's just going to dive in. He's going to get in his face. Beautiful. Короче, рассказываю. Что за раунд был? Вы видели, короче, минибу в спине, да, был? Чел на сове ультанул в трапу и сломал ее. Но просто из-за того, что Зекин был в теспауне, это все заруинило. Ебать, но это на самом деле жестко было. Нам это не показали, потому что всем похуй на это. А это заметил. Вот они выиграли раунд, но у них все равно денег мало. Если они сейчас въебут, у них будет эко. Причем у них будет 2К всего. Там даже не закупиться нормально. Чел не случайно ультанул в трапу, долбоёб. Чел пингнул трапу на неонке, и он в нее ульту чисто дал. Ты долбоёб? Чел на сове вот отсюда ультует вот сюда, когда неонка все эти позиции заклирила нахуй. Потому что он здесь стоял, вот здесь он стоял. Он все прочекал. Ебалан. Так, раунд под Б будет. Похоже опять. Ой, он не попал! Ебать! Ебать, Ринс минус 2 дает. 10 секунд. Пачка ставится. Че, почесал нос? Что-то он это принимает.
all the information. Хороший стан. Heretics here, Minibu slides out. Ебать. И денег нету. Почему Минибу каждую игру ебет и сушит, но в форме? Набрал форму для Мадрида. На самом деле это хорошее стечение обстоятельств. Просто есть, например, игроки, которые ебут, именно перед турниром у них идет спад. Но это тильт. А когда у тебя как раз таки ты форму набираешь и прям турниру ее полностью реализуешь, это вообще имба. Но это надо просто уметь это делать, я не знаю. Ну, с рандом здесь тоже решает, на самом деле. Минибу русский знает, да. Так, стан дается, какая же... Ебать! Пизда, Сась, пизда Минибу. Ебать! 3 в 4? Ебать, они фулл эко заберут сейчас! Тен в спине. Фулл эко забрали с пистиками, блядь, без армора. И у них теперь 3 вандала. Ебать, Джон жестко. Пизда Риенс. Ну тут трудно. Второй раунд Sentinels забрали фулл эко. Там была пизда. Ебать! Бля, Риенс, как он... Ульто его убил. Перезанимают они мидл. Идут в А-линк, в Б-линк точнее. И пизда Бенджи. Ебать. Саси разменивает 2-2 ситуация. Ставится пачка под КТ. Зесис будет играть с маркета. На нахуй. Третий раунд. Sentinels возвращаются. И сразу Пиджи поджимают. Остался один Бенджи, будет играть под камеру. Ебать, он... Что сделал Патитик, блядь? Он видит... Кто ты? Ебать, Патитик легенда, ёбаный рот. Просто видит ТП Омана и дает флэш. Ебать, он убивает Тенза. Минибу убивает Зекина и 3 в 5. Идут в маркет. Дается молик на дефолт, ломается камера. Минибу заколил Бенджи стоять кроссом. Ебать! Ну кросс жесткий. 8-4, как на прошлой карте. Пас Б у нас. Ретейк. Ретейк 5-5 будет сейчас. This is where it gets interesting. Minibu sticking around. He's the only one on site and maybe looking to just be a nuisance, and he got real close to it then. Managing to avoid this. 5 в мейне. Охуеть сейчас. Что за раунд? Well, they still got shock dart here. No one on it. That should be confirmed. Smoke goes back up another tap. Someone's going to have to start committing on these just in case, but
They're willing to risk it, but now the diffuse gonna get started, and Heretics will be doing the damage, but the diffuse... Дефьюзится? Не, не дефьюзится. Ебать, они всех убили. Без шансов взяли пистик. 2 пистика забрали Heretics на этой карте. Так, ну раунд будет под А. Контактом. Бенджи просто оставили на мидуль руковать. Трапу не сломали, кстати. То, что они трапу под Б не сломали, это... хуёво. Они заняли Б-мейн и не сломали трапу. Дается смог КТ, дается ревил сайт. Stacked up here, classics in hand. Yeah, that is huge paranoia. Miniboo eats one on the other side, so you can't quite make anything of it, but it does hold them for a second. But Ебать, Джон убивает Бу. Вторая киджа дается в блинк. Джон убивает КТ, и все, мы знаем то, что минимум 2 игрока в блинке. Все, отходят на Sentinels и пойдут. Ебать! Саси убивает Патитика с вандалом. Ебать! Хорошая эко. Они 4 убили. Хорошая эко для Sentinels. Так, дается смог под Б. От Тенза опять дефолтный. Дается флешка. Опять они фаста Б делают. Но в этот раз трапа. У Джона получше, но его зачекали ножом. Флешка залетает. Вторая. Ебать, Джон обосрался, Зекин убивает смог. Ринс разменивает, Зелсиса убивает, ситуация 4 в 3. Патитику пизда, здесь 3 в 3. Can they unravel these 3 players here? Sen back on the site, going to start that defuse. Denied on the first attempt. benjyfishy with a big shot coming through towards Tens. But look at Sassy, up close, personal, finds benjyfishy, and it's on re-ends now. A 1v2, he's dodging the bullets barely. Ебать, Саси. Жестко. Так, ну бай раунд. Смотрите, Гульдо, Гардиан. Денег нету абсолютно. Ну, на самом деле есть 2 игрока, у которых будут деньги на Next. Как минимум, если они это ебут. Но Heretics на фулл закупается, есть ульта у Ринса. Это смог. Блинк сразу. Там камера, смотрите, фишечная стоит. Камеры нет. Это ревил, фулл ретейк. Патитик убивает Тенза, очень важный фраг КТ. Ебать, Зекин что делает? Просто в стан ТПшится. 3 в 5. Ринс просто убегает, убивает вторых уже. Ебать. И тут, ёбаный рот. Как же жестко. И минус Зелсис. Релакс. А у Sentinels 100% винрейт на сансете. Из-за твоей савки. Looking like a different. This time, starting to struggle a bit here. Boo with the early challenge. Second, nice trade, better trade back. No, ебал я, блядь. John QT still going to be trying to fire on all cylinders, leaving it in the hands of Tens. But finding these final 2. It's not enough time. Complementary positions as well. Tens knows he's not being given much play here. And you're right, the time has dwindled. And so have Sen's opportunities to try and get a 6th in this round. And it's there. Ебать, без шансов. Вот смотрите, они стянули Джона. Дает он. Miniboo's got a great deal of presence now. Boo trying to pressure towards it. Oh, with a turn. Ебать. Boo, get out of here. There's still bodies on the side. Zekin still has that ult. He needs to be able to use it and use it well. The plant's coming in. Ринс убивает Тенза. Nothing from the showstopper as well. No, this is looking 2 в 4. Another flash. It's just a bombardment of utility. Sassy, yes, he's made it here. Zekin, yes, still around. Lovely pick up towards Miniboo. Ебать. But needs a lot more. Tall task. And very few seconds to do it now. Starting to close in. benjyfishy still standing. Ебать, флэш. This done. Once map 3. А вот и мапа 3, ребят. Sentinels, кабана, ты здесь, нет? Чё замолчали, ёпта? Так, смотрим, бинт. Мини-бу на Йору, Ринс на Сове, Бу на Астре.
Бенджи на Вайпере, Патитик на Скаю. Против Тенс на Гека, Зелсис на Вайпере. Ой, Зелсис на Бримстоуне, Джон на Вайпере, Зекин. Бенджи зачекал Саси. Буду выходить на двоих игроков на самом деле. Дается флешка. Патитика покажите. Ебать, Минибу убивает Джона. ТПшки, сразу пас ТПшка. Саси чейзит типа Велба. Но Бенджи уходит. Пачка ставится, 3 в 5 ситуация. У Зекина охуенная позиция. Но он выходит от нее и пикает хуку. Знает то, что он бэксайд. Попадает он, кстати, в Бенджи. 10 секунд. Ебать, пистолетка за херетиками. Остался один Тенс. Вообще. Нахуй они Лотус выиграли, бездари. Привет, Релакс. Перестал смотреть Pornhub. Отныне драчу на твои стримы и на твой голос. Давай, не переставай стримить, ты помогаешь мне чувствовать. Дается ревил. Велба. Ой, Велба, говорю, блядь. Шауэрс. Шоковая дается. Занимают они баню. Две шоковые он промазал. Но забрали они арбу. Тензу. Дается у нас Молик, собака. Ринцу пизда. 73 хп у него. Ой, смотрите, что Золото сделает. Он смоку встал в упоре. Дает смок. И они пушат бэксайд. Ебать! 0 квайтликов залетело. 4 в 3. Ревил дается в сайт. Никто его не ломает. Пизда. И остается один. Зелсис. Пачку поставили на самом деле. Сколько у него было арбы? 5, 6. Одна арба Тензу до ульты. А, 2 арбы. А, он не поставил пачку, точно. Они сломали Вингмана. И пачку другой чел поставил. Зекин поставил пачку. Нам почему-то не показывают, сколько тип за найфл. На протяжении всего Мадрида, непонятно. Заходит пода, дает 2 смока. Дефолтный бежит Вигман, ставит пачку. Джон в бане. Минус Патитик. И у Джона охуенный тайминг. Зекин 10 кп, 3 в 4. Шоковая. Минус Зекин. Оу! Ебать, и минус Тенс, остается один Джон. 1 в 1. Да, Джон здесь забирает. 2-1, но бонус раунд жесткий на самом деле. Они просто всех убили, один Джон остался. Но есть ульта, посмотрим по ультам. Есть ульта у Тенза. Дается Молик, Джон убивает Ринсов на Хевене. Ой, не запулил! Релакс, я каждый день прихожу после работы, включаю твой ебнутый стрим и смотрю тебя. И каждый божий день я охуеваю с того, какой ты долбоеб. Понимаешь? Ты мой долбоеб. Я так полюбил тебя, но каждый день охуеваю с того, какой же ты все-таки конченый. Но мне это так нравится. Продолжай, пожалуйста, потому что мне нравится тебя смотреть. Я люблю тебя. How do they get this across the line? That might be how to put your body on the line. Oh my god, they're out. Ебать! Время есть. Охуеть. Спасибо за 150. Так, у нас форс до 2К. Будет выход под... Ебать, Минибу. Пиздец. Минибу пуль не было просто. Все пули потратил. Хороший раунд. Уже для Sentinels. 5-4. Трис убивает двоих шоковых. Как? Помоги, подскажите, блядь. Зелсис убивает типа Велба, у него ульта появляется. Молик промазал. А Бенджи убивает. Что происходит, блядь? Бенджи просто сгорел, блядь. 4-1. Бус с Джаджем. Пока просто контролит мапу. Ульта у Вайпер на шарте. Патитик встал в оффенгле. Баня.
Пул отдается сразу с моликом. Ну вот, Патитик получил пизды. 44 хп у него, но есть ульта. Был. Оу. Зеки нажал ульту, сразу ульта от Кая залетела, и все, и Бенджи просто его джаджа ёбнул. И что делать команде? Они ротейтятся под Б. ТПшится у нас Йору, дается ревил. Ого, блять! Да ну нахуй. Это ГГ, чат. А я на Heretics поставил. Шоковая от Ринса. Сразу по контакту открывает молик. Смог точнее. Молик не отдает. А кто? А, это Йору. Ебать. Ебать, Иринс убивает Зелсиса ультой. Накоцал он еще Тенза. Зекин, кстати, убивает Патитика. 40 секунд на таймере. 3-2. Ульта, Тенза, вторая. Ебать. Was he spotted by Rienz? I think he might have been. Maybe red. But now comes back through, notes Rienz, but he's in the wrong position now. Boo's got his number, surely. Gonna try and take him off that defuse, but it's not stopping. Ебать, 6-й раунд. Охуеть, чат. Здесь 2-0. Саси 0-7. Летает Зекин, кстати, с джаджем. Ебать, минус 2, инста. А вот и все, и камбэк, чат. Напиздел я, блядь. Как всегда. Ебать, жестко пикнули его. Ой, Тенза спотал. Тут без шансов. Флоулесс раунд, на самом деле. Никого не потеряли. Наконец-то они прорвали оборону А. Но здесь Зелсис, на самом деле, просто смог ёбнул типа, с которой за зеленым стоял. Ебать, что мини-бу делает. Ебать, я успел ТП нажать. Но здесь Зекин уже убивает Бенджи. Хотите красный. Зекин не идет дальше. Хотя... Не-не-не, он пошел в баню. Ульта у нас. Ты бы видел, что в чате Кали происходит. Он сам там вообще перед Эми извиняется. Чуть не плачет. А что там было? Что там было? Ебать. Ебать, ульту потратил. 6-3 на самом деле. Рабочий счет. Для Sentinel. Ринс покупает Фантом. Гардиан, 2 шерифа. Просто антиэко пока играют, контролит. Пуш. Зекин пошел Сору распикивать хуку. Ты кого болеешь за Heretics? Ну, я думаю, раунд будет заканчиваться под А. Дается собака. Но это фейк. Прешер. You can see where Senna coming back to. There's contact. They've got to be ready for this. Underhand flash doesn't really crest the corner. Now can they do the damage on the way in? They've stalled them out here, Mike. 40 секунд. Саси пошел. Да, будут... Непонятно пока. Не, они будут все равно на А выходить. Будут входить на 2 гана, да, я так понял? Да, будут входить на 2 фантома. Патитика сразу разменяли, хорошая ульта. От Зелсиса.
Do they get it for free? A couple of shot darks to be sent in, and careful, Tens is a bit lower here, and he's going to be caught on the way out. Rien's getting a whole lot of information too. John QT though, catching Mini Boo. Be huge. That's massive. Boo! Ебать! Zelsis has to clutch up here. Короче, не важно, что она сказала. Важен тот факт, ты долбил, когда я пока Тенс смотрел. Осуждаю. He's got a half defuse already, Lauren. He absolutely has, and Zelsis. Ебать, Зелсис берет это. Quick dash for it. Эта карта 50 на 50. Дается ульта. Попали они. Ебать. Мини-бу еще 40 хп, его просто моликом накоцали. Ну, что могу сказать тебе? Это 5-й раунд для Sentinels. Oh dear. Oh dear. And finding Benji Fishy wasn't the play you were expecting. Second just goes and eviscerates them, and TT flies in, trying to give it large. And Mini Boo is found. Sentinels right back in the matchup. 5 rounds now. It feels like a lifetime. Так, ну похоже на паста раунд. Дается флешка в баню. Зекин занимает баню. Никто вот здесь не файтится. Ебать! Ну Мини-бу убивает. Но здесь Зекин. Дает хаешку, все, пизда. Пизда Ринсу. И 6-6. Сравнялись. Охуеть. Зачем он джиглит, только непонятно. Ебать, если бы он ему в голову... Чё Тенс сделает? Он просто идет соло распикивать. Охуеть. Really of that first half, it is just wait. Look at this brawl down long. Hold on, I'm just gonna have to pause this. Ебать, а как его не убили? What's going on? That's actually Tens a second to find these kills here. Rien's охуеть! Sentinels coming out on top. Как же, блять, Heretic'и хуёв. It's got another one. 10 HP in a dream. На нахуй. 1-2. Как они Зелсису не убили? Ебать, завифали нахуй. Spike. Ton of time to work with. Yeah, because there was just a death match down long. Show me what you can do here, Boo. Ебать тайминг. Oh, Sentinels, you're nasty with it, aren't you? Пистолетка за Sentinel. Ну это овер. Гейм овер, походу. Starting to liven up now. Oh, Zekken. Nice shot on the first, but Benji Fishy is there for at least a little bit of damage on the way back through. But Boo's in Застанили не был. И дальше идет. Ну, Патисик убивает Зелсиса. Вав 3. Ну, здесь не выиграть на самом деле. 22 хп и 66. Я не знаю, что должно произойти, что Sentinels это въебали. Ну, пачку поставят. Но это не выиграть. Я хуй знает. Как это выиграть, чат? Никак. Oh, it's horrible to win this mini. Boo just getting bullied from both sides. Sentinels gonna get that defuse. That's 8 carved on the board here. And they might be going back to retrieve that weapon. What was dropped down there? Let's see what John QT comes back with. Yeah, okay, Guardian is what they're after. So defuse will now be there. Ульта от Тенза появилась на ретейк. Очень трудный раунд будет для Heretics. Так, раунд по дабл будет. У нас прямой. С люком Шаурс, наверное, будет люрковать. Дается сразу такой смог на шорт, дается дрон от Риенса. Ножик дали в лампы. Спотали не Риенса. Ебать! Охуеть! That's ridiculous. But they still don't have a plan here. They still don't have the time on their side, right? And look at the flank coming through from John QT. Boo's holding it. Опять флешка. Зелсис бежит просто. Now John QT's flank might run out of steam if they don't have the presence on the other side. Sassy один здесь. Having a bit of a nightmare series, if I'm honest, at least in this map. Not what you're after. John QT down a little low, and he can't be subtle. Maybe trying to lock him in, make it costly. There might be the silver lining they're aiming for because they're not going to get much else now. Sassy Bulldog in hand.
Есть собака, но он просто будет распикивать. Убьет Патитика. Принц разменял его, и Джо пошел сейвить. 7-8. All on the back of Miniboo once again. Beautiful response as well to the thrash coming through. Down B long again. Yeah, pop flash through. Miniboo's position's good though, and he's got Boo to back him up yet. Как? Регнул, Саси убивает, разменивает, но Бенджи выбивает Энза и... Ебать, зарегало, блять, вы видели, чат? Он на ходу его убил, нахуй. That swagger, that bravado of Sentinels starting to rear its head here on map 3. 2 в 4. Смотрите, как перезанимает у нас Саси. Они вдвоем перезанимают Хуку, и... Они могут выиграть этот раунд. Принц чекает спину. Умирает. Уже 3 в 2. Патитик красный. Потенциальный 2 в 2. Да, это собака. Прострелит зеленый, я охуею. Ебать, флешка охуенная. И Саси один остался. 8-8. У Минибу ульта есть. Пару матчей после тура. Ебать, Зекин. И второго убивает. Ебать, у него инфы не было. И Зекин уже -3 дает. Просто Зекин соло раунд. А, не, у них бай был. Я один балл. И похоже на 9-8. Ультует у нас Скай. ТПшится, ультует. Есть инфа про двоим. Зелсис просто на чек играет. Ебать, прострелили-то. Зекин ульта. Ну, есть хил. Yes, it leaves Palitek vulnerable, but it's an unexpected angle potentially. To the flank. This is looking rotten for Benji Fishy. Flank is on the way. You can see them receding. Да, они просто ушли в баню, будут ждать. Sentinels playing safe, playing smart. Дона. Benji Fishy starting to feel that. It's like, okay, no one's challenging me. Why is that? What's going on here? Перезарядка. Слышит. How do you get a read on this? Could take TP, walk into the unknown. Could challenge what he knows. Очень трудно выиграть этот раунд. Who's had a hot hand in this game. Creeping closer, but 2 players. Not gonna happen. Zelsis there. Putting Sen back into the lead now. Почему у них на повторах картинка от звука отстает? Хуй знает. Benji Fishy with a lot of weight on his shoulders, and he will be actually noted and outdone. Tens cracks it open. Now the problems begin as the retake fully starts. Boo gonna try and slip back towards the corner of elbow. You can see how much this is suffocating them, but they're slow. They've tried to hold them back, buy some time. Underhand flash to the swing, but the pressure on the side is mounting. Пизда. Минибу -2. Down to a 2v3. Tens barely alive, but still standing as is second. Diffuse started and re-ends. How much can one man do? Not 10-8. Я вообще не понял, что Бенджи сделал. Вообще не понял. Он знает то, что 2 хука. Короче, это просто пиздец, что он сделал. Бенджи вообще фул потерялся. Вообще Бенджи в это ну, он сколько он играл, он ни разу не люрканул. Он все время играл с командой. Тенс, охуенная позиция, минус Минибу. И здесь уже 3 игрока. На нахуй. И инста Сталин ретейк. Ну пачку поставьте, блядь. Бенджи стал в позиции дерьма. Ему дали молик, дали ульту Гека. Да, минус Ринс. Oh wait. Easy Tiger. Easy. That's 11 Sentinels now. Where Heretics are positioned, I think Sassy now considering the possibility
That information was denied. Very close by though. They've got to make a quick run for this. Стенка сразу открывается, дается молик. They get a little bit of stall, so maybe they want to stick around. That's an option now. John QT. How does he decide to call it? Заняли сайт 5-5 ретейк, чат. Но есть у Зелсиса ульта, чат. Ебать, двоих в голову дал. Should be able to get the plant here. Boo. Gonna make a run for it. Gets out of danger for now. But you can see 10 хп. Ебать, все красные. У Heretics. Килла нет. На нахуй. Есть одна арба у Астры. Будет ресмокать он. Ебать, двоих убил. Но Зелсис минус 2 тоже оформил. Смоку. Его убивает. 9-1. Ебать игра, чат. PRX упали в нижнюю сетку. Не, PRX не вылетели. И они не упали в нижнюю. Короче, там по-другому работает. Там все... групповая стадия, короче, много матчей. Там матчи будут 10 дней, что ли? И 4 дня, типа, четвертьфинал, полуфинал, финал. С нижней сетки. 4 дня плей-оффа и 10 дней групповая стадия, как-то так. 10 дней короче, блядь. Через 10 дней турнир закончится. Ну я, значит, наебал вас, меня, что вы спрашиваете меня, блядь? Я скамер, мне похуй. Ульта от мини-бу сейчас будет залетать. Ебать! Мини-бу двоих убивает! И минус Саси, один Тенс остался. Денег нет, это он пойдет сейвить. Ебать, мини-бу соло. Так. Пока непонятно, но раунд будет заканчиваться под Б. Никакую инфу не собирает, кстати, обе команды. Просто встали, угадывают. Хороший сетап в хуке, на самом деле. Тенс на прочек на лонгу стоит. Да, он прочек лонга, точнее. Джон стал на молике в лонг. Дает молик. Дает второй молик. Бать. Ой, какой сан, ну мини-бу разменяли сразу. Ебать, он мог еще в голову убить. Хороший флеш. Зекин до сих пор не ротейтится. Дается дрон от Ринса. Есть пул у Астры. Ебать, флешка! Ебать, флешка от Патизика! Просто вдвоем в КТ. И знаю то, что ласт вдвоем в куке остались. Gives them an exit. They've got to take it. They've got to make a run for this. Keep those weapons where they are, because we're going all even here. So well constructed and so well read by Heretics. Both teams giving us a fantastic show. Ульта сразу, фаст Б. Будут выходить на троих. Дается флешка. 3 players dedicated towards B early this time. Tense being one of them. Turning the flash. Peditech is in. Leading the way with the ult, but they don't check on Tense. Ебать, Тенс убивает еще мини-бу. Тенс двоих убивает. Тенс умирает от молика. Потенциальный 3 в 3. Патитик на топ-сайте. Но охуенные смоки от Зекина. 2 в 3. Джон идет дефолт. Бать, что за хуйня? Ульта сразу за Зекина. Он убил своего! Он убил своего сейчас! Зезис убивает одного. Ситуация 1 в 2. Ебать, да ну нахуй. Лампы, скорее всего. ДП в лампы. Дает флешка. Зезис. Зекин. И ультанули Вайпер. Дается флешка. Ебать. Зелсис соло. Ладно, анлаки.
This might have just slipped through their fingertips. This might be it for them. How much can these two players achieve right now? A 2v5 here to keep map 3. Фанаты Sentinels здесь! Тенсула! Я люблю Тенса! Good for minimum 2. Oh, the spray's not going to get it. Here it is, down to 1. What can Riens do? They know the position. He's down at 31 HP. They've got 5 standing. Surely it's done. Sassy grabs the last one. 13 Ебанешь. 11. Sentinels on their international debut with pure success.